Hello. Murakomeye. Natwe turakomeye. Mugoma ipicha zarika. Nzomufotora hama ndazibarungikira. Natwe turabakumbuye, natwe muturungikira abantu zenya amafoto yanyu natwe tubarara. Okay rero. How's my hair look? Looks good. All right. What's up, YouTube? This is the Kirundi challenge. On YouTube? Yeah, everything I record, just know it's supposed to go on YouTube. Okay. Before we get started, like and subscribe, comment down below, share the video, and what else do they be saying? Ring that bell. Ring the bell. Alika knows how to say it right. I taught her before she did. Anyways, in this video, we're gonna try to speak in Kirundi for the next 5 minutes. Guys, I think my Kirundi is way better. Without using English. If somebody uses English, they lose. Hey, usa neza. Kandi muta neza. You already lost. You said why? Oh yeah, you said, bro, we can play it back. You already lost. That was short. Oh yeah. You already lost. Again, let's start over. You lost the first round. Anyways. Kuberiku usa neza. Ugomba kwiba byo ndavutse. Kudavuga no. Ikirundi ntacazi. Ariko arahora kubera nta Kirundi azi. Jewe ndagiye i Burundi amezi 2. Ndagarutse mvuga Ikirundi. Vuga. Natupisa. Jesus Christ. Okay, none urakomeye. Jewe ndakomeye na. Uno musi wakoze. Uno musi ndagiye ku kazi. Ndakora ibintu by'ama YouTube. Candagenda no gukina umupira. Ibintu nk'ibiki wakoze by'ama YouTube. Ndafasha ama video ndayashira hamwe. Nawe wakoze iki no musi? Uno musi ndagiye ku kazi. Uno musi wari umunsi muremure cyane. Hanyuma mbuye ku kazi ndagenda kuryama gatoya ko ndarindushe. Hama mpejeje candagenda gukora. Candagenda kwiga candiga. Ndigisha utuntu hama rero mpejeje candagenda kugira amazowezi. Hama mpejeje sasanga uyu mugabo ariko aragira ndariko ndakora ibi. Ndariko ndakora ibi vuga mu Kirundi. Wari kuritera amaviriyo. Yo. Ngo ndariko nditera amavideo. Wovuga gute? Ntabyo nzi naki. Okay, kuri kindi ko natwenga cyane. Okay. Kubera nta Kirundi uzi. Ndakizi. Oya. Ndi Murundi kazi. Byoba bimara amaje ntazi Kirundi. Yeah. Ego. None no musi mwavuganye n'umukobwa wawe. Ego no musi ya telefone twavuganye kandi ndabonye natina. No musi ntitwavuganye jewe. Ni kweta mu telefone. Ndamu telefone nyoko wawe hanyuma rero bica bigenda ngwiki. Muvugane none simariko wawe. Ndafise ikibazo uri Umurundi, ndafise ikibazo kubera iki ndazi biva ku ntuzenya
ku mpamvu yo kubahana. Umuntu uzenya umukwe n'umukazana ntibavugana. Turavugana mugabo. Ntibavugana baratinyana mama barabana ikijisho ku. Mango turavugana mugabo tuvuganye n'amajambo rimwe ryonyene ewe namaki murakomeye turakomeye ego namwe murakomeye mutawe turakomeye mama nutwo nyene gusa dukwiye gukora ivy'isoni n'abarundi baba mama n'abapapa babitanguye ibyo kuri ibyo wowe wiyumvira gute jewe sinzi kubera ndiko ndagira ivy'abarundi batanguye rero ca ndabikora uko nyene nta kundi tubikora uko nyene nta kundi kwera twenga cyane warubuze navyo navuze wayibuze nta kimwe navuze wabuze ndeti we ni ubivuze kwanza no ni te na ni yeah ariko yavuze te mu Kingereza. It's just a letter. Watchinzwe. You know I said yeah too before that. So nindazi kuvuga Kirundi bagabo. Jewe canke uyu. Ndamusumbye Kirundi. It doesn't mean anything. Nibisigura ko nsumbye Kirundi. Mbisigura ikinone kandi wavuze ati urinze uvuga mu Kingereza ubu niwe wabitanguye. Ntabyo ndatanguye. Turaza kubirorera uze kuraba niwe wabitanguye. Watanguye kuvuga yate na ni kubera wabivuze ngo too much. Yabivuze wabivuze ubwa mbere I won 2 times. No. That wowe umuvuga mu Kingereza n'ubu na kubera the game is over. Nitwatanguye ntibirahera byaheze kandi watsinzwe hemwe ndamusumbye Kirundi so yatsinzwe bro yatsinzwe yeah anyways barabivuga uwatsinzwe comment down below. Your Kirundi sucks, man. No, it doesn't. It actually is good for somebody. No, actually, who hasn't. I need to be telling you your Kirundi is good. Mm-hmm. That way, it can build your confidence. I think you need to do the same thing to me. Okay, from now on, I got you, honey. No, you don't. I got you. I swear. I swear. Okay. Your Kirundi is amazing. It's the best in the world. Nobody is better than you to speak. Ikingereza nta kiriyo, Ikirundi nta kiriyo. Ubahe. Abu simvuze wewe mvuze jewe. Siniko navuga wewe. I know she said me, guys. No, she's trying to play it off. No, no, seriously, I struggle with both, to be honest, from time to time. Nikenda kwa Kiswahili. You know what we should do? We should say a word in English, and the other person translates it in Kirundi. Okay. And then we alternate. Okay. Soap. Isabuni. Okay. You go ahead next. Ahmad. Oh. What? Manzurindi. Inkono. No. You say it in English. Okay. And I translate in Kirundi. Grass. If yachts. Okay, your turn. Door. Umwango. Sky. The sky. Hejuru. The sky. Ibichu. Oh, I don't know.
Hejuru means up. Yeah, okay. Flowers. Amashurwe. The world. Easy. I got you on that one. I got it. I didn't think you would know that one. Yeah. Toilet paper. Impapuro zo kwihanagura mu Yo. Eso kongera. Yeah. Okay. Indimo. Never mind. Sink. Ahantu ho kogereza ivyombo. Right? Yeah, I guess. I wouldn't know any I other don't word know now. what that word is. Box. Like a box like this. Box. Box. Ikintuzenya. Ikipukuru. Yeah. Okay. The fridge. Ifirigo. That's a lie. I think, is that how they say it? Yeah, ifirigo. Square. Yeah. Ifirigo. That's how they say it. Over there, that's how they were saying it. Okay, your turn. Deck. Bro. Yeah, deck. Des Moines deck. Des Moines deck. Or just deck. Ikintu kiri hanze inyuma y'inzu, ikintu cyubatse inyuma y'inzu cyo kwicarako. Yo. Do you know what it is? I don't know. I said it because Okay, that was a good one. you wouldn't know. I don't know. Comment down below on what deck is in Kirundi, if you know what it is. Okay, concrete. Isima. Okay, yeah, you got it right. Yeah. The garage. You garage. Oh no, that one is definitely not right. Okay. The garbage. Umuchafu. Bro, that's not what it is. The garbage? The garbage? Numuchaf. Yeah, like I believe muchaf would be like dirt. Umuchafu is bad. I don't know. I think that's what it is. Umuchafu. Are you talking about the garbage can or like the trash? You're right. You're right. The muchafu. Yeah. Right. Okay. It's my turn. Oh, okay. Treadmill. Imashini yo kwirukako. That's funny. That one was good. Yeah, that was good. That one was good. Okay. It's your turn. Okay. Microwave. Ntuvuge microwave because Okay, so imashine yo gushusha indya. Do you think they even have that word in Kirundi? I don't think so. But they what I've noticed, everything over there they use machine, then they say machine yo gukora ibi, machine yo gukira ibi. Grammar. Nyogokuru. Yeah.
Grandpa. Sokuru. Okay. Auntie. Sengizan. Yo, I don't think that's even a word. No, it's not. Senge. Where's my water? Senge. Senge. You did you take my water, honey? Anyways, it's been 16 minutes. I think that's enough. We gotta go sleep. Comment down below, subscribe, like the video, ring the bell for more videos like this. Comment. How did we do? Down How's our and- Kirundi? Perfect. Perfect. Alright. Have you seen that video where she, that woman do the, like she makes like a whole milkshake? No. Next one, we're gonna tell stories in Kirundi. The whole, you have to tell a story in the whole, in using Kirundi-only. Harabai. I'ma beat him on that one. Harabai, what does that mean? You don't even know what that means. That's how you know I'm gonna win. You don't even know what that means. Okay. Alright guys, bye. Deuces, yeah, we're gonna go. We have to wake up and go to work. Yeah.